ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் இப்போ கூட்டாக நம்முடைய தெய்வீக அன்னையை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்து அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்கு தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. நம்ம எல்லோரும் இப்போ மெதுவாக குண்டலினியை உயர்த்தி பந்தல் போட்டுக்கொள்வோம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய வருகையை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் அந்த சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு போவோம். சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்கிறோமான்னு கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இந்த மனம், புத்தி, அகங்காரம், சரீரம் ஏதும் இல்லை தாயே.
நாங்கள் தங்களுடைய குழந்தைகள் தாயே. எங்களுக்கு வேற ஏது அடையாளமும் இல்லை. ஆதிசக்தி ஸ்ரீ மாதாஜியோட குழந்தைகள் நாங்கள். எங்களுக்கு வேற அடையாளமும் இல்லை. ஆத்மஸ்வரூபத்தில் இந்த தியானத்தை தாங்கள் தான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் தாயே. சஹஸ்ராரத்திலே 2 உள்ளங்கை பார்ப்போம். சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்கிறோமான்னு பார்ப்போம். கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திலே வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக 2 உள்ளங்கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது நாடியை சுத்திகரிப்போம். இடது கை மடி மீது
வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவ்நாத். தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது உள்ளங்கையிலும் சஹஸ்ராரத்துல சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்கிறோமான்னு கவனிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கிற ஷடரூபி சத்ருக்கள் காம குரோத லோக மோக மத மத்சரத்தை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் உள்ள ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி இருக்கு. நம்மளும் கொஞ்ச நாள் நிமிர்ந்து உட்காரலாம். நம்மளுடைய இடா மற்றும் பிங்களா நாடி இப்போ சமநிலையில இருக்கு. நம்மளுடைய கவனம் சுஷும்னா நாடி.
श्री माता जी, तांगले साक्षात श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा தயவு செய்து உங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் சத்வ குணத்தோட நிரப்பி வைங்கள் தாயே. श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. கவனத்தை மூலாதாரத்திலே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण हृदम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக கவனத்தை மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, தயவு செய்து தாங்கள் எழுந்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் முழுமையாக சுத்திகரிச்சு சஹசிராரத்தை அடைய வேண்டும் தாயே. எங்களுக்குள் ஆனந்த நிலையை நிலைநிறுத்தணும் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்முடைய வலது கை நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய அறிவும் தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைவதற்கு தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, புத்தக ஞானம் இல்லாமல் கேள்வி ஞானம் இல்லாமல் உள்ளார்ந்த வரம் தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்முடைய இடது கட்டு விரலில் குளுமையான நுண்ணதிர்கள் வரதான் கவனிப்போம். வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்முடைய இடது கை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ காயத்ரி மாதா, ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா, தயவு செய்து எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய கவனத்தை தேவையற்ற விஷயத்தில் சிதறாமல் ஆத்மாவில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्ता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. வலது கட்ட விரலில் மாற்றம் உணர்வுமான் கவனிப்போம். இடது கை மடக்கி கொண்டு வரலாம். வலது கை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ சரஸ்வதி அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்திரத்தை கூறுவோம். सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्ममालिनी शिवानुजा पुस्तकहस्ता ज्ञानमुद्रा रमा च वै कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा महाभागा महोत्साहा दिव्यानंगा सुरवंदिता महाकाली महापाशा महाकारा महांकुशा सीता च विमला विश्वा विद्युन्माला च वैष्णवी चंद्रिका चंद्रलेखा विभूषिता च महाफला सावित्री सुरसा देवी दिव्यालंकार भूषिता वाग्देवी वसुधा तीव्रा महाभद्रा च भोगदा गोविंदा भारती भामा गोमती जटिला तथा विन्ध्यवासा चंडिका च
सुभद्रा सुरपूजिता विनीन्द्रा वैष्णवी ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञानैकसाधना सौदामिनी सुधामूर्तिर् सुवीणा च सुवासिनी विद्यारूपा ब्रह्मजाया विशाला पद्मलोचना शुम्भासुर प्रमथिनी धूम्रलोचनमर्दिनी सर्वात्मिका त्रयी मूर्ति शुभदा शास्त्ररूपिणी सर्वदेवस्तुता सौम्या सुरासुरनमस्कृता रक्तबीजनिहन्त्री च चामुण्डा मुण्डिकाम्बिका कालरात्रि प्रहरणा कलाधारा निरञ्जना वरारोहा च वाग्देवी वाराही वारिजासना चित्राम्बरा चित्रगन्धा चित्रमाल्य विभूषिता कान्ता कामप्रदा वन्द्या रूपसौभाग्यदायिनी श्वेतासना रक्तमध्या द्विभुजा सुरपूजिता निरञ्जना नीलजङ्घा चतुर्वर्गः फलप्रदा चतुरानन साम्राज्ञी ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका हंसानना महाविद्या मंत्रविद्या सरस्वती महासरस्वती मंत्रविद्या ज्ञानकालाधरा चपा इति श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்முடைய சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை பார்ப்போம். மெதுவாக சுஷும்னா வழியாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்முடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய அகங்காரமும் மமகாரமும் தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாடுகளையும் தங்களுடைய திருவடியில் வைக்கிறோம் தாயே. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. நாங்களும் ஏதாவது தெரிந்தோ தெரியாமலோ தவறுகள் செய்திருந்தால் எங்களையும் மன்னியுங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள் தாயே. கவனத்தை சஹஸ்ரார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, பிரம்மா விஷ்ணு சிவாத்மிகா. தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து சர்வ அலங்காரத்தோட சர்வ சௌபாகியமும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்திலிருந்து வர அன்பு சக்தியை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. நிர்விச்சார நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் தாயே. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆனந்த ரூபிணி,
எங்களையும் ஆனந்தத்தை உணர செய்யுங்கள் தாயே. கவனத்தை சகஸ்ராரத்திலே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே நிலையில் ஸ்ரீமாதாயோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம், செயல்படுத்தவும் முயற்சிப்போம், கவனமாக உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1991 குண்டலினி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை கேட்கலாம். Today we have gathered here to do the puja of Adi Kundalini as well as your own Kundalini. First of all, I think this is the most important thing to understand about your own Kundalini, as self-realization is self-knowledge. And the one who gives you self-knowledge is this, your own Kundalini. Because when she rises, she points it out, what are the problems on your chakras. Now, we say that it is pure desire. But we do not know what purity means. It means your chaste desire. It means it has no lust, greed, anything in it. That power is your own mother and is settled in your triangular bone. She is your own mother. She knows everything about you. It's like a tape recorder. She knows everything about you. And she is absolutely the knowledge. Because she's so pure. And whatever chakras she touches, she also knows what's wrong with that chakra beforehand. So she is quite prepared and she adjusts herself fully so that you do not get a problem by her awakening. If any chakra is constricted, she waits and goes on slowly opening that chakra. Now this Kundalini is the primordial power which is reflected within you. And within you, in a human being, it is like many strands of energy. So it's like a rope. And these energies are all twisted together to form this Kundalini.
In a human being, these strands are 3 into 7, that is 21, raised to power 108. But when your Kundalini rises, 1 or 2 strands out of this come up and pierce the fontanelle bone area. Only 1 or 2. Because it has to pass through the innermost nadi, known as Brahma Nadi. It's all a spiral throughout, because Kundalini is a spiral, and these nadis are also like a spiral, like this. So the innermost nadi is the Brahma Nadi. The outermost nadi is the right side. And the second innermost is the Ida Nadi. So through the Brahma Nadi, she starts sending those threads. By that, they relax the center. By the relaxation of the center, the sympathetic nervous system also starts relaxing. And when it goes to the Agya Chakra, then your eyes start relaxing, your pupils start dilating, and your eyes can become like mine, very black, absolutely relaxed. So you can easily see in a person how far is the Kundalini. If it has pierced the Agya, then the eyes will be completely dilated and will be shiny. And then she enters into the Sahasrara. Now it is absolutely pure light of knowledge, love, compassion, and attention. All these 3 things are in that energy. We know of many energies like electrical energy, we know of light energy, we know of other energies. But these energies cannot think. They cannot adjust. They cannot work on their own. They are to be handled by us. But this energy itself is the living energy and knows how to handle itself. It thinks. If you see a seed being sprouted, you'll find at the tip of the seed there's a small little cell which knows how to go around the soft places and then how to encircle the stones and then how to find its way to the source. That cell has got, I would say, a little Kundalini in it, the way it moves. But within you is a tremendous force of Kundalini exists. So you have a storehouse of compassion which can be enlightened by the Spirit. You have the storehouse of love, compassion, and knowledge, and ocean of forgiveness. When people get realization, they do not understand that they have to now grow. And why they don't grow? Because they do not ask for these energies. A person who is a realized soul, if he says that I have to have more compassion, my compassion is not all right.
My concern about others is not all right. My generosity is not all right. I'm exploiting others. I'm exploiting their love. Then this energy starts moving, giving you that greater dimension of love and compassion. But if you do not want to be growing in your awareness, then she says, all right, he is a half-baked Sahajogi, let it be. She doesn't supply that energy which is stored within you. I told you, 3 into 7, that is 21 raised to power 108. So what a storage you have within yourself. But because of your mundane style of thinking and asking, in the beginning when I started Sahaja Yoga, people used to ask for, say, jobs, or for my mother is sick or a father is sick, or they would ask for money or something like that. So these wants are not pure wants. As we know in economics, they are not pure wants. They are impure wants, because they are never satiable in general. So this Kundalini, that is your mother, she is there to supply you, nourish you, to look after you, to make you grow. By giving you a higher personality. Higher personality, wider personality, deeper personality. Now, we think if somebody is well-read, then we think he is a higher personality. Sometimes a person who is rich, we think is a higher personality. Sometimes we think a person who is very hardworking is a higher personality. Sometimes we think a person who is having some sort of a confusion about religion or something, we think he is a higher person. Our ideas about higher personality itself are wrong. People are higher because they are spiritually evolved. Otherwise they are not, they go to dogs. Nobody respects them. Now we are in Germany, and Germany, germ itself means actually Kundalini. Germ means, in Sanskrit as we call it, Ankura. Ankura is the germ. And Germany is the place where we can have Kundalini Puja. Is something really a great coincidence, or I think it's just Parama Chaitanya's arrangements. So, to look at a seed looks like an ordinary thing, nothing special. Could be very hard nut also. Mostly the seeds are in nuts. Mostly. If they are not in nuts, then they might be having some sheath or something, minimum. But you won't find a seed just hanging from somewhere on a tree. It has to have some protection, some sort of a hardness outside. Now, that hardness is there. But the germ has a capacity to break that hardness. Just imagine a germ, which is such a delicate thing, which even if you touch it might break. Can break a germ, can break the covering, the hard shell?
How can it do it? Isn't it fantastic? That such a hard shell, which we cannot break it with our teeth even, can be easily broken by a delicate germ. So at that time, what happens is the shell itself doesn't become lively. It doesn't get life. There is no movement of the shell itself, but it moves and it opens. So that delicate thing, when it grows, then the shell has to break. In the same way, this Kundalini, which is a delicate thing, if you see a person who is compassionate, oh, they say, Mother, he's too much a gem, Everybody has sort of a sympathy, protectiveness for that person. He's just Mother, he's just compassion, it's too much. We always feel such a person to be a weakling, a weak personality, and that he should be protected. Oh Mother, he doesn't know also how to abuse people. How will he beat anyone? He cannot even kill an ant on this road. How can he do anything that is good for nothing? That's our concept, because we think we should have somebody really a tyrannical person to handle things. But just see that in a seed, it is that delicate germ grows and breaks the shell. In the same way, when we become really delicate like a germ and then grow in our delicacy and in our beauty of compassion, love, and knowledge which makes you humble, then these shells will break. But is that the way now? Normally. In Sahaj Yoga now we have leaders. We have had leaders and leaders and leaders. Some of them came like tigers. I didn't know what to do to tell you. Even tiger can be ridden by the goddess Kundalini. Because this love has the power to break any hard nut. So what we should ask for is that beautiful, soft, compassionate nature, and then the Kundalini will supply. Because she only has that. Kundalini doesn't have anything else. All her power is of love. Nothing but love. So how can she give you something she doesn't have, supposing you hate someone? What can she do? She can't do anything, because she cannot give you powers to hate. So what she says, you hate someone, Allah forgive. She gives you the power to forgive. Like a sword has to fight, a shield, not a sword. So the violence, as they say, can be only fought with non-violence. In the same way, if we have to grow, the Sahaj Yogis have to grow, first of all, we have to see how softly we talk.
how kindly we talk, how considerate we are. Now, this is externally. But when you start doing that externally, the energy starts coming internally. You might say, Mother, even if you think, so that's our thinking. No, you're thinking that. Na? For that thinking, the energy will come from Kundalini. Because you're asking her help. Whatever she has, she's willing to give, but whatever she does not have, how can she give? Now supposing you want to get angry. She hasn't got the power to show anger. So how can she give you anger and temper? I mean, sometimes I try, let's see if I can get into ego. How to get, I don't know. Because this Kundalini doesn't know what is this ego, how to pamper the ego and how to make you fly in the air. No. So whatever kind of energy she is, she will give you that. So please remember, those who try to bring in assertions and conditioning and ego and all that are not going to grow because they are not getting the energy from the Kundalini, but from outside, which is absolutely useless. So the power of Kundalini is absolute purity, auspiciousness, holiness, chastity, self-respect, pure love, detachment, concern, enlightened attention, to give you joy. As every mother wants that her child should get the joy. Whichever way is possible, she'll try to give joy to her children. In the same way, this Kundalini has only one power, how to give joy to her own children, and she does that. Supposing, I don't know about modern mothers, but normally, if I would go and say to my mother, teach me how to be angry, she will say, you go and cut your nose. If I tell her that, tell me how to tell lies, she'll say, go and cut your tongue. If I say, tell me how to see bad things in others, she will say, take out your eyes is better. All these ideas that we harbor within ourselves make a very big problem for Kundalini to enter into your attention. Now people always ask, Mother, how are we to grow? What should we do? That's why I say introspection. There should be introspection. What do I want in this life? I should be able to love many more people without any lust or greed or expectations. All right. Then the floods of
abstract love will flow. She gives you witness state, she gives you peace. How many things she has to give you, by which you become so powerful, so very powerful. No one can trouble you. I think it's all right. I don't need it. She gives you security. She gives you peace. She gives you wisdom. But if you want to ask for stupidity, she cannot do it. It's impossible. She hasn't got it with her. So every Sahaja who has to grow must know what is in store with your own Kundalini. So now if you try to do the other way down, you jump on the left or the right side. Jump on the left side, then you start moving on the left side. Then you can become anything. Whatever we hear about people, the way they murder and rape and this and that, and all these things start coming in very easily. Because that energy lies beyond the Kundalini. Because you move on that side, all right, you want bhoots, have them. You want diseases, have them. You want to indulge into filthy things, have the filth. Whatever you want, you can have it. Also, that is available. Nobody can stop you. You want to be sly, you want to be talking behind the backs, all right, go ahead. This is also very common, I've heard that the Sahajogis, especially ladies, go on talking behind about others, discussing. This is how we can never grow. If you have to talk, only talk good about others. Otherwise, don't talk. Best is. These things are not going to help us. Now, we are not here in this world at this stage to build a more churches or temples or mosques. No, had enough of them. Enough of problems. So now we want to make for ourselves a abode of love and purity. But those who are residents are not. Then how can you have love? It will be always jealousies and selfishness and all those things there. So when we talk of the light of the Kundalini, we have to understand that this light spreads in your life, outside your life, and expresses itself in a very, very beautiful manner. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தை அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நம்ம எல்லோரும் இப்போ நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.